ọ gwọrọ ibe ihe na-eri ọ gwọrọ nnọọ ibe ihe na-eri ya wa COS o kwuchachala onweghị nke fọrọnụ nsọ infat onye si na ọ fọrọ ma na ọ fọrọ n'ama nna onye ahụ onwero nke fọrọ na ọ kụrụ everything hama kụchakpuo ya ma ntu eyi which na ndụ happy because na o metụtara question niile ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ niile ndị mmadụ chọrọ ịjụ okwu niile ndị mmadụ chọrọ ikwu ihe niile our COS metụchara ha ncha niile aka tata one after the other nwere nke ọjọọ mkpụrụ nwere nke ọ pasịrị ada ndị mmadụ adị egere wee je nyuo onwe m anya wite oyibo m awa azụ na ada ahụkwa ihe na-akpata ụdịrị ihe ahụ ọdụ nwa mgbe eke jụla ama ụkọ ọdụ na-agụba jụla adụ nkọ ọnwa mgbe eke jụrụ ama akpụrụ ka ọ na-agụba jụrụ adụ nkọrọ bikere ụmụnne nke ọ na-ala nmo ka mmala na nsogbu ụdị so jenu gwa Sani Akpalawa Sani Akpalawa nwụna oya akụkata ike ya na-akpọ ofufe ọnụ ya na-akpọ ofufe ọ na-akpọ ofufe ebe niile ebe ọ na-complain ebe ọ na-ekiri ebe ọ na-achọ ka ọkọwa n'uo anyị nwanwu ndị Igbo ahụ dụrọ iberibe ihe nji ahụ nkwucha asị m anyị nwa ndị ka nwepụrụ isi nke ka nka na-ekwu maka Sani Akpalawa ka na-ezi ozi ya every time ọ bịa na ọ n'olubeghị mgbe o ya pass to another thing be nwene prime minister ha ji gwa their prime minister na anyị chọrọ ka ọ bịa wish anyị happy Christmas the whole president of the whole world wishiri ndị be ha Christmas nke France wishiri anyị happy Christmas prime minister ndị ala majiri agitators unu odele na m ala majiri agitators azụkwa m unu gbọọra ba bịara life unu edele m ala majiri agitators prime minister 419 amazirere si se eside ya ede ka anyị na-epini ka ọ mara na aha ya ala majiri agitators 419 prime minister oge nkere ala majiri agitators prime minister 419 no, ala majiri agitators 419 prime minister Alzaya anya ọgụ eke oge nkele ideze criminal endize with criminal ka ipin orobe ka ha kwete na ọ na-eme ndị nọ na comment section nyere nọ aka ala majiri 419 asị enwe mgbe nji si ala majiri 419 asị m ala majiri agitators prime minister 419 ala majiri agitators 419 prime minister Alzaya anya ọgụ eke oge nkele criminal enwe na idezune ka ipin ụlọ ha jenu ka ije na program of today. Ana m ekene our COS because today tata no great day. Ọ mara ezigbo mma. O mepele ihe niile kwupe ihe niile ya nwelo nke fọranụ. Ihe ọ na eziokwu adị ekpuchi eziokwu aka. Eye echezabiti babi Allah oti tie babi Allah. Alamajiri agitators babi Allah. Prime Minister.
anyway, Dico. I made a mistake. Who question my idea now? Ale imagine agitators of Babi Allah. Who knows Babi Allah? I'm not do man. Agama ala majira wa na-ekwu Babi Allah jere cover Babi Allah ka wokudi. Biko tili nove Babi Allah. So we must stop those criminals. Naoma. So ụmụnne m tata obi tọrọ m ezigbote ụtọ, yes. Jaka hapụgodu Alzaya anya ọgụ. Anya ọgụ. Ị maghị ede anya ọgụ. Ihe etinye anya ọgụ. Anyị ọ gị kpụ. Ichezọrọ iti ọ. Ihe etinye ọ. Anya ọgụ. Eke oge nkele. Criminal. Ihe etinye criminal na last. Anya ọgụ. Idete anya ọgụ. Oge nkele. Criminal. Akọ ihe ọ criminal. O gburu anyị wayo. O zuru anyị oshi. Alzaya alamajili eti Babi Allah mbunu detere ya mama. So ụmụnne m, our COS gboro ife ewu na-eri today. O kwuru everything. Ka njisika iji achị azụ maka ndị a watch ya live. Ka unu watch anya ka unu gee ntị again. No ife okwulu. Ko ya o aichi another time. Aga o nwere ndị na-abịa, o nwere one man jụrụ ajụjụ iwe were m aka ọ jụrụ ajụ. O nwere ndị na-abịa nnọọ ha were nnọọ ba nụọ ọgụ ọnwụ na ọgụ fa ekwe ha ọnụnụ fa bịazie ebe werezie fa na-afụ ka ịda fa na-eme ka ịda fa afụ na ikwe ha ada. Ha werezie agọni iwe ajụjụ ọbụla fa na-ajụ instead ha nwee pipe low jụọ ya wa ajụjụ. Ibe ọzọ ha na-emewo aggressive. Okwu ọbụla na-esi ya n'ọ na-apụ iwe ị na-efiru dati iwe ahụ n'ime onwe fa. And which is very bad. Ọ dịghị mma. So onwe one man jụrụ ajụjụ mana mụnwa na-ewe iwe sefu ka m nwetara m awa COS iwe. Mfe na awa COS sefu achọrọ ịma onye nwụrụ n'ụzọ akwa ya na-atụ. Ọwụ onye a na-ewetara iwe. Njikwa nwayọ paịpụ kwalo were mma ntinye n'ọbọ echie jewalụ kuruzie onwe m down. So onye na-ewere iwe dịrị nnọọ bizi na-azara onwe nwa question ajụrụ ya. Mụnwa ada ndị mbụ na ndị egere na ewiwa biko denele m ibe nsunu dele m Alzaya alamajiri Babi Allah agitators. Mma ejekwe n'akwụkwọ abalị jụmara nnọọ ka esi ede. Oya ombi oge ọzọ edewele m ya onwe m. Ọ ede m nwe onye ndetere onye ara ama na-eji ya ona. Nwere ndetere ụnụ na-ewe ụnụ ama na-eji me after all ụnụ dụbụ mbụ ama na-eji m. Ụnụ amarakwa onye ada o. Anaghị enyezi m nsogbu. Iwe anaghị emezi maka na ụmụnne m nwa m. Ka anyị ga-enu ntị ebe a. Find the perfect hotel for you on the Booking.com app. There you go ahead. Okay. Are you Mazemeka from Cambodia? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Mr. Henry, that's me. Thank you. Go ahead and you speak. I greet everyone. I greet my COS. All protocol are highly observed. Please, Babi Allah. I don't want to take
time. I'm sorry I came late to the meeting, but I have just one or two questions and an advice. One is this: I am not part of the people that will waste time in something that is not necessary, because some of the things that is flying up and down to me is not necessary. First, my COS, madam, I want to know if there is any tangible, reasonable action that is being taken by you and your group towards the release of our leader, the PM, Simon Eba. That is very, very important to me. We cannot be online talking every day on things that are not necessary, because this is exactly what happened to Nnamdi Kanu, and he's still there. So please, I am asking if there is any workable and reasonable effort that is being made towards getting him released, and then towards. Okay, Cambodia person. We are not. Another question again. Okay, go ahead. Are you hearing me? Go ahead. And then, because what I'm saying is that I don't want us to be part of this coming to social media to be gossiping, to be saying this and that. Let the actions prove who is on the right path. Question. Ask your question. You don't advise anybody. Go ahead. Now, what I'm saying now, the effort now to making sure that the necessary countries that are being met, so that Biafra will start receiving recognition from countries. Those are my questions. Okay, so thank you so much. First and foremost, I don't think you love Simon Ekpa, our Prime Minister, more than anybody here. Bam. So when people go around and thinking they are the ones that love Prime Minister Simon Ekpa and want PM to come now here online and talk with them, and people parade those kind of fallacies and childish talk publicly to confuse and to dissuade and to gain little sympathy from unsuspecting Biafrans, using that narrative. Oh, that what are you doing about Simon Ekpa? I want to let Biafrans know that those line of talk, those kind of talks, are individuals that do not even have a clue or know who our Prime Minister Simon Ekpa is. Because if you truly know and you are following the updates, not just me, many of the secretaries, many of the cabinet members, if you have been following the updates that we have been given about our Prime Minister, about the individuals that we are taking and questioned with our Prime Minister that have been released, if you have been following that, we said very soon our Prime Minister will join us after Finland have finished their investigation based on some of the lies that some Biafrans and the Nigerian government have lied against our Prime Minister. If you have been following all this, I'm not sure you will ask this question. You think the release of our Prime Minister and allowing him to talk is in the hand of the COS? You think is in the hand of any member here? Or you think is in your hand? So when people talk publicly, using some of this narrative that you just explained here, I will encourage Biafran, please disregard those kind of narrative. Because if the individual has really been following all the data we have been given, not only to Biafrans, but to the world, and even the narrative that even our allies internationally has been telling the Finnish local authorities about rounding up this investigation and letting our Prime Minister be with us. If you have been following that, then that question will not come up. Because the ability for our Prime Minister to join us and talk to us is not something that is dependent on the COS, like some fools have been talking. It is not dependent on me. It's not dependent on anybody here. It's dependent on the due process of the Finnish
local police who says they are investigating something, which is part of incitement, that the prime minister is in Finland and when he says something, it happens in Biafra land. And they're still trying to see whether that is going on. And they've discovered over the weeks they've held or they've restrained our prime minister. Radyo Feza'da Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini takip edebilirsiniz. That prime minister has not communicated with any of us. That's why they took his phone, which is okay. It's all part of the process. They took his phone, but everything happening in Biafra land is still happening 24/7. So these are the facts that the Finland local police need to establish, that our prime minister has no hand in what is happening in Biafra territory. It is about a people that wants to be free. It is about a people that have declared their independence. It is about a people that is now a nation. And that nation is not dependent on an individual, whether it's our prime minister, whether it's Nnamdi Kanu, whether it is me, whether it's you. It's not dependent on any of us. So the Finnish local police, they also want to establish that it is not dependent on our